Como reina Esther salva scu polvo, uma historia de coragem e destino contos bíblicos. Era uma vez, meio reino repleto de misterios, uma jovem que possuía poder inexplicável. A beleza de Esther não era apenas sua aparência magnífica havia algo mais, brilho espiritual que dixava todos ao seu redor estado de êxtase e temor. Quando ela entra na sala do trono, silencio profundo de como se os passaros lá fora parecem para contemplar sua presença. Mas o que pouco sabiam era que, por trás de seu sorriso encantador, uma sombra pairava. No palácio opulento, havia uma tensão palpável. O destino de sua gente estava nas mãos de rei temperamental, que não hesitaria em eliminar qualquer que desafiasse sua autoridade. Esther sabia que os segredos do reino escondiam verdades sombrias, plano maligno estava prestes a desmoronar a vida de seu povo. Os rostos pálidos e as lágrimas silenciosas dos seus compatriotas ecovam sua mente. Ela tinha uma escala a fazer e o peso sobre seus ombros era quase insuportável. Certa noite, enquanto as estrelas brilhavam lá fora, Esther se sentiu como uma marionete presa em jogo cruel. O seu coração pulsava ferozmente, caiu de medo e determinação. Como poderia ela, uma mulher em mundo dominado por homens, enfrentar o rei e salvar o que mais amava? O calor de sala dixava seu corpo suado, as mãos tremiam e uma onda de desespero a envolvia. Mas em meio a essa confusão, uma ideia brilhante surge como uma luz no escuro. Através do view de incerteza, ela percebeu que a coragem estava dentro dela. Afundada em dilemas, suas emoções garivam dentro de si, golpe mortal ou uma chance de salvação? A sala do trono pulsava como animal selvagem esperando pela presa, e ela era a única que poderia mudar o jogo. Esther sabia que precisava estar pronta. Cada segundo contava, mas como seria o encontro com o rei? O tremor nas suas pernas refletia a incerteza de caminho perigoso, caiu de armadilhas e intrigas. No fundo, uma pergunta a consumia: seria ela forte o suficiente para enfrentar o destino que havia sido trocado? Hey, antes de continuarmos com essa incrível história, preciso te dar aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. De uma rápida olhada no botão vermelho abaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Eu não gostaria que você perdesse nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto estiver lá, esmague o botão de like, isso realmente me ajuda com o algoritmo. E me diga nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. Esther respira fundo, reunindo o que restava de sua coragem. O trono a sua frente não era apenas símbolo de poder, era também lugar onde os destinos podiam ser selados com seu gesto. Suas cavidades emocionais pareciam à beira de explodir, mas ela não podia ceder ao pânico. O reino estava em jogo. A porta do salão do trono se abriu de uma forma dramática, revelando o rei Xerxes, com sua expressão autoritária. Ele era imponente, seu olhar parecia perfurar a alma de quem se atravessa enfrentá-lo. Esther segurou a sua respiração. As paredes do palácio reverberavam com atenção entre eles, como se juras antigas estivessem prestes a serem quebradas. O que ela diria? Como convenceria aquele homem que não tinha empatia? Ela deu passo à frente, gamas de confiança lutando contra sua vontade de recuar. A sala estava caia, nobres sussurravam, suas vozes quase inaudibles se misturavam em uma melodia angustiante. Esther sentiu os olhos deles em sua pele, como se passassem toneladas. Mas não havia tempo para o medo.
Ella tinha pleno. Majestate. Comica ella, sua vos mais firme do que imaginava. Trego uma mensagem urgente sobre o destino de nosso povo. As palavras saem como flechas, rápidas e certeiras. Atraco esta emaqueo nas sombros deste reino. O rei arquia uma sobrancelha. Seus olhos se estreitarão, estudando cada riaqueo dela. Ele fica silencio por momento que periço se arrastar. Atenção era palpável. Esther podia sentir seu próprio coração batendo, tambor implacável de desespero. As palavras devam ser acompanhadas de provas, Esther. Ele respondeu, sua voz baixa, mas caia de uma amiga subjacente. Do contrário, você está apenas jogando com as cartas de sua própria destruição. Esther estremeceu, a sombria realidade do que estava pedindo comico a assombrá-la. Cada minuto que passava se tornava uma contagem regressiva, mergulho mais profundo nas águas de abismo de risco e incertezas. Se falhas, não apenas sua vida, mas a vida de todos os que amava, poderia acabar. A sala se enche de murmúrios, uma onda de incredulidade. E então, ela decidiu. Eu tenho uma proposta, Majestade. Suas palavras eram suspiro, mas refletiam a luta feroz quantumamente escondida dentro dela. O que ela estava presta a sugerir era jogo perigoso. Se eu puder apresentar uma evidência concreta de Traco, PCO 2 dias para prová-la, então, decida o que deseja. O rei encarou fixamente, e sorriso calculado brotou seu rosto. 2 dias? E se você falhar, Esther? O que restará de você e do seu povo? Uma decisão rápida, pode ser sua salvação ou a condenação deles. Outro silencio mortal toma conta da sala. O tempo parecia esticar como fio de seda prestes a se romper. As expressos dos nobres variavam de surpresa a desprezo. O risco de Esther estava sendo avaliado não apenas pelo rei, mas por todos aqueles que observavam. Os olhos eram passados e questionadores. Ela sabia, porém, que não havia caminho reverso. Acordo a coragem que a havia sustentado durante toda a sua vida. Era agora ou nunca. Eu aceito as consequências, disse ela, mantendo a postura ereta. Mas permito proteger meu povo. As palavras deixaram seus lábios como eco de bravura, reverberando pela sala. O rei sorria novamente, mas desta vez o sorriso era repleto de malícia, como predador que acabara de encontrar sua presa. Que assim seja, responde Xerxes, inclinando a cabeça levemente. Esther virou-se, sua mentirando. Ela tinha apenas 2 dias para encontrar a prova que poderia salvar seu povo. O peso dessa missão esmagava, mas havia uma centelha de esperança quando lembra da força que trazia si mesma. O destino a camava. Agora, em meio a planos e intrigas, a escuridão parecia se aproximar. De uma só vez, Esther soube que sua corrida contra o tempo havia começado. O que ela faria a seguir? Que aliados ela poderia encontrar nos momentos mais sombrios da jornada? Dias seriam necessários, mas o tempo estava contra ela. Esther saía do salão do trono sentindo que a terra sob seus pés estava prestes a desmoronar. Nuvens de pânico dancavam sua mente. O que ela iria fazer agora? O rei havia desafiado, e a contagem estava a seu favor. 2 dias, 2 noites, era o que lhe restava. O corredor do palácio era labirinto. As paredes frias se aproximavam como se quisessem engolir-la. O eco dos outros nobres sussurrando resonava seus ouvidos, mas não conseguia distinguir as palavras. A pressão seu peito aumentava a cada passo. Ela precisava de ajuda, mas de quem? Esther pensou nele. Mardoqueu. E ele sempre fora aliado leal.
Alem branca de su olher firme trazia pequeño sopro de esperanque. Ieli semper tinha pleno, semper encontrava caminho. Com essa idea, Esther dirigiu-se rapidamente à saída do palacio. Seus pés deslizavam pela pedra fria, enquanto a determinação crescia. Quando finalmente chegou à casa de Mardoqueu, encontrou a porta entreaberta. Ele a aguardava com uma expressão grave. A preocupação msu rosto a fez sentir uma onda de alívio e terror. Ele sabia que algo estava muito errado. Esther, ele disse, a voz carregada de urgência. O que aconteceu? Eu ofereci uma proposta ao rei. Responde ela, tentando manter a calma. Mas o tempo está contra mim. Ele pediu evidências de treco que amicam nosso povo, e eu tenho apenas 2 dias. Mardoqueu fechou os olhos por momento. O peso de suas palavras parecia quase palpável. Isso é perigoso, Esther. Você está buscando a cura para uma ferida que pode ser mortal. Ela precisava de respostas. Onde posso encontrar essas evidências? Quem está por trás disso? O apelo msua voz era claro, quase desesperado. Mardoqueu respira fundo. Os olhos dos nobres estão todos os lugares. Mas há rumores sobre encontro secreto. Uma reunião que pode ter o que precisamos. A expectativa encheu os olhos de Esther enquanto ele continuava. Entretanto, você terá que ser cautelosa. Há traidores entre nós. O peso de realidade atingiu como uma onda. A treco neo era apenas conchito, mas algo que poderia mergulhá abismo interminável. Como eu vou saber quem confiar? A angústia era clara sua voz. Você terá que olhar além das aparências. O tom de Mardoqueu tornou-se sombrio. Mas também precisara de ajuda de outros. Ainda não sabemos quem está ao seu lado. As palavras dele ecoaram sua mente. O que você quer dizer? A verdade pode se esconder nas sombras. E as sombras temolhas. Você precisa ser astuta, Esther. A urgência invadiu enquanto ela assimilava a gravidade da situação. E o que faço é encontrar os traidores? Como posso convencê-los a falar? Força, inteligência e pouco de audácia. Mardoqueu sugeriu, com brilho de esperança seus olhos. Mas, acima de tudo, você precisa agir rápido. Esther sentiu a adrenalina bombear pelas veias. Ela estava presta a se lançar em mundo de perigos e intrigas. Cada segundo contava. Como o coração acelerado, ela declara. Eu vou encontrar estas pessoas. Não apenas por mim, mas por todos. Temos que salvar nosso povo. Mardoqueu assentiu, sorriso de orgulho comunicando a aparecer no canto de sua boca. Lembra-se, Esther. Não confie em ninguém. E cuidado com os amigos que podem ser inimigos. Com as palavras dele ressoando sua mente, Esther virou-se e partiu. A escuridão à sua frente era palpável, mas ela sentia a chama de esperança ardendo seu coração. Ela não estava sozinha nessa batalha, mas a pergunta ainda permanecia. Conseguiria Esther arranjar aliados suficientes antes que o tempo se esgotasse? Esther correu pelas ruas da cidade, seus pés quase descalando do chão enquanto a adrenalina pulsava suas veias. O céu estava escurecendo, a noite se aproximava, e com ela, o peso de sua missão crescia. Cada sombra ao seu redor parecia caia de segredos, cada esquina uma armadilha. Ela precisava encontrar aqueles que tinham as respostas e, mais importante, aliados que estivessem dispostos a arriscar tudo por causa de POVO. As ficos da cidade pareciam hostis. As luzes das lamparinas piscavam, lancando sombras dancantes e confundindo sua visão. Esther não sabia a quem recorrer, mas não podia perder tempo. Se Mardoqueu tinha razão,
os nobres estavam tremendo algo a cada instante. Ha traidores entre nos. As palavras dele martelavam mente como uma sinfonia de advertências. Ela opta por dos locais menos esperados, o antigo mercado à beira do rio. Uma assemblia de limos padres e pisas enlatados enquia o ar de Cairo azido, e ali ela subpoderia encontrar pessoas dispostas a ouvir sua história. Passou por barracas cobertas com tecidos já desbotados, alhando bem de perto para os rostos marcados pelo trabalho duro e o desespero. Esther fez uma pausa. Apesar de situação, calor confortante subia msu interior ao ver uma mulher de cabelos desgrenhados que reconhecia. Era Zilpa, uma antiga amiga. Suas mãos estavam sujas de terra e os olhos cansados, mas havia uma força oculta suas ficos. Zilpa! Chamo, esperando que a amiga notasse sua urgência. Zilpa vira-se lentamente. Sua expresso se transformando de confuso reconhecimento. Esther! O que está fazendo aqui? A preocupação ficou estampada seu rosto. Eu preciso de sua ajuda. Esther respondeu, o nervosismo fazendo sua voz trema. O rei, ele está prestes a tomar uma decisão mortal para nós. Há uma conspiração, e eu preciso de aliados. O olhar de Zilpa escureceu. Muitas pessoas temem seus próprios amigos, Esther. O que nós sabemos talvez possa colocar muitos risco. Precisamos arranjar plano. Alguém que tenha informações sobre o que está acontecendo. O desespero seus olhos era inegável, uma súplica silenciosa para que sua amiga entendesse a urgência. Zilpa hesitou. Uma série de emoções se cruzando seu rosto. Há rumores sobre encontro noturno, na torre abandonada, lá na colina. Alguns nobres planejam fazer algumas alianças, e é lá que acredito que você encontrará o que está procurando. Frio na barriga. Esther sabia o que isso significava. A torre não era apenas marco de cidade, mas símbolo de treco e ganância. E se for uma armadilha? A dúvida a consumiu. É risco que teremos que correr. Mas você não pode ir sozinha. O olhar de Zilpa estava firme, finalmente acquiescendo à necessidade de ir. Você estará comigo? Esther perguntou, com fio de esperança iluminando seu rosto. Eu não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Zilpa respondeu, determinado. Juntas, decidiram reunir pequeno grupo. Precisavam de mais apoiadores, mas isso significava procurar lugares perigosos e naqueles que, ao olhar mais de perto, poderiam se revelar traiçoeiros. Elas se apressaram, cada passo era mais pesado que o anterior. O peso das possibilidades estava sobre seus ombros. O que fariam quando chegassem à torre? Que verdades sombrias seriam reveladas? Esther sentia o medo apertar seu peito, mas uma chama de esperança também começava a brilhar seu polvo unis. Talvez pudessem enfrentar o que viria pela frente. Enquanto elas caminhavam para as colinas, uma sensação de iminência preenchia o ar. A torre estava mais próxima, mas algo pesado e sombrio parecia espreitar na escuridão ao redor. Cada sombra no caminho parecia sussurrar segredos, os segredos que poderiam mudar o destino de todos. Que verdades sombrias aguardavam Esther e Zilpa na torre abandonada? A coragem delas seria suficiente para enfrentar os traidores que esperavam? O coração de Esther batia como tambor sua cabeça enquanto ela e Zilpa subiam a colina. A torre se erguia à frente, uma silhueta sombria contra os que escurecia. Os primeiros sons de noite começaram a ecoar, o canto distante de grilo, o sussurro do vento entre as árvores. Mas tudo isso parecia distante. Seu foco estava na torre monumento a treco e desesperança. Há caminho de fora? Zilpa perguntou, alhando ao redor. Esther balancou a cabeça.
Dizem que soham jido de entrar. Precisamos ser rápidas. Calafrio percorreu a espinha de Esther eu pensa no que poderia estar esperando lá dentro. Os nobres e suas aliancas. Bufos teatro de sombros que decidirem o destino de seu povo. Ela sentia a tensão e o seu redor, tal palpável que parecia quase uma presença, uma expectativa que parava no dar as duas amigas se aproximaram da entrada de torre, buraco negro como a própria noite. O medo fazia o estômago de Esther revirar. Estamos fazendo isso pelo povo, ela murmura para si mesma. Mas a voz parecia fraca diante da realidade que se aproximava. Entraram lentamente, cada passo ecoando nas paredes de pedra. A escuridão engolir tanto a visão quanto a confiança de Esther. Ela se lembra de Mardoqueu e de suas palavras. A verdade pode ser desconfortável, mas a mentira é ainda mais mortal. Isso a impulsionava a seguir em frente, mesmo quando a dúvida ameaçava se infiltrar em seu coração lá dentro, o ar estava frio e estagnado. Cairo de mofo e algo metálico, como sangue antigo, parava no ambiente. Olhos atentos pareciam espreitar do escuro. Esther engolia seco, sua garganta estava seca como a areia do deserto. Uma lampada tremulava uma mesa ao fundo, iluminando brevemente as expressões ocultas. O que você acha que vai acontecer aqui? Zilpa perguntou, seus olhos arregalados. Neste momento, Esther se permitiu imaginar futuro onde seu povo talvez fosse salvo. Mas seria sonho ou uma ilusão? Esperemos e escutemos, Esther disse, seu tom com mais firmeza do que se sentia. Elas se espremaram entre algumas palestras, escutando os murmurinhos que começavam a crescer. Você ouviu isso? Zilpa sussurrou, olhos de lince. Era uma conversa, murmurio baixo, mas carregado de emoco, como se tratasse de vida e de morte. Parece que eles estão aqui. Esther se encolheu, seu corpo inteiro tenso. Cantu cada batida do seu coração enquanto estrandos de risadas ecovam. Era uma troca de promessas obscuras, plenos traiçoeiros. Como podiam fazer isso com pessoas inocentes? A indignação cresce dentro dela. Precisamos saber exatamente o que estou tramando, Esther disse, decidida. Se conseguirmos provar que. Mas uma porta rangendo interrompe seu pensamento. Grupo de homens, bem vestidos, mas com olhos frios, entra na sala. Os rostos encanecidos, rostos de nobres que tinham sido alvos de murmurios por Traco. Esther se agachou, puxando Zilpa para baixo. Qualquer movimento agora e estaremos perdidas, Esther disse, o medo de exando a semear ela enteo vite brilho familiar uma das mãos de dos nobres a mano, o mesmo que Mardoqueu havia mencionado, símbolo de poder e Traco. O peso dessa revelação esmago, estreitando seu campo de visão. O que será que eles vão decidir? Zilpa sussurrou, tremendo. Esther, apenas observando, sentiu impulso visceral. O futuro do seu povo estava se desenrolando diante de seus olhos, e cada palavra trocada ali era uma façada seu coração da conversa entre os nobres se intensificou, risadas se transformaram em discussos acaloradas. As sombros nas paredes pareciam dançar, tomados por uma energia elétrica e sao em vez de pleno de Traco, eles estivessem guardando segredo ainda pai? O que mais estava jogo naquela torre? O que as uniria ou as separaria? O próximo movimento de Esther poderia ser o que mudasse tudo. Mas seria suficiente? A dúvida se espalhou como uma onda, e a adrenalina crescia. Que perigo a aguardava neste jogo perigoso de poder enano? O nervosismo de Esther cresceu ao ouvir as voces dos nobres se elevaram. Elas variavam de sussurros a gritos,
formando uma tempestade de informações carregadas de traco. O sur escorapela sua testa enquanto ela se esforçava para captar cada palavra, cada amica velada. Neo podemos dizer que isso aconteça, murmura Zilpa, seus olhos se arregalando de medo e incredulidade. Esther apertou se lado, os dedos entrelaçados, como uma encora contra a escuridão que a cercava. Precisamos ver mais, Esther sussurrou, o coração pulsando msu peito. A tensão entre os nobres era palpável. Deles, hamem de cabelos brancos, trocos círculos nervosos na mesa com o dedo. Se ela souber, se Esther souber. Essas palavras dispararam um alarme dentro dela. O que eles sabiam sobre ela? E por que su não me coiva ali? Esther sentiu aperto no peito, misturado com determinação. Seus instintos estavam gritando. Essa era a chave, algo se desenrolava que não poderia ignorar. As voces aumentaram, clamor surreal enquanto as emoções explodiam. Ela não deve descobrir a verdade, dos nobres disse, e Esther ficou paralisada. O que quer que fosse, tinha potencial para devastar tudo o que conhecia. Precisamos agir logo. Uma mulher, única entre o grupo masculino, manifestou-se como uma paisão fervorosa que fez Esther se perguntar qual era o papel naquele ciclo de traco. Se a reina ignorar isso, seus planos estarão arruinados. Zilpa apoxa de volta, seus sussurros tremendo, Esther, precisamos ser. Não é seguro aqui. Mas Esther estava presa pela curiosidade e pela urgência da situação. Ela poderia ser a chave para salvar seu povo, mas também poderia ser a última a escapar se fosse pega. Silencio, todos. O homem de cabelo branco rugiu, cortando o barulho. A sala se estabilizou, todos esperando o que ele diria a seguir. Fermos o que for preciso para garantir que a reina permaneça no escuro. A palavra escuro reverbera na mente de Esther, como convite desca a tumba do desconhecido. A tensão entre os nobres era como fio prestes a se romper. Estava a descoberta de uma verdade monumental ao alcance da mão, mas a que custo? O sentimento de pânico cômico se mistura com a adrenalina. O que aconteceria se a verdade fosse revelada? Se fossem descobertas, as consequências seriam impiedosas. Precisamos registrar isso, documentar. Esther decidiu impulso. Poderia haver uma maneira de capturar as palavras, as ideias. Plano cômico se formar sua mente, mas era arriscado movimento jogo de xadrez onde o rei poderia ser derrubado a qualquer momento. E então, estrando. A porta que elas entraram se abria violentamente, revelando uma figura envolta sombros. Esther e Zilpa trocaram olhar apavorado. A criatura que se aproximava não era mero guarda. Seu manto estava sutilmente ornamentado e havia brilho ameaçador seu olhar. O homem parou, analisando a sala com olhos que pareciam perfurar a alma. Havia uma aura escura ao redor dele, como se a própria noite o tivesse moldado. Esther sentiu calafrio percor seu corpo. O que ele queria? O que ia acontecer agora? Era momento de tensão concentrada. O ar estava carregado, e Esther soube que uma escala precisava ser feita. Poderia expor os nobres ou se proteger de alguma forma. O homem levantou a mão, e tudo parecia congelar. A tensão estava presta a se desdobrar algo explosivo. Esther olhou para Zilpa e todos os pensamentos fugiram de sua mente. O que quer que acontecesse agora, mudaria tudo. E estava presta a concar. O que o homem sombrio queria? O que revelaria sobre ela? Os segredos comunicavam a se desenrolar, e a coragem que dia teve estava presta a ser testada como nunca antes. Essas perguntas dancavam na escuridão, convite para o desconhecido que a aguardava.
Esther sensu o corazo a celere en cuanto o hamem en volto em sombros se aproximava. A sala, antes barulhenta y caótica, silencia como se todos tivessem sentido a presença amiacadora dele. Su olher penetranti pericia examiner cada canto das almas ali presentes, e Esther prendua respiraceo. Zilpa tremia eo su lado, a mão dela suada e apertada. Quem você? Esther questiona, sua voz soando mais firme do que se sentia. O homem neo responde de imediato. Em vez disso, sorriso enigmático surge em seus lábios, toque de malicia que fez o estômago dela revirar. Esther ele cômico, e justo naquele instante, o ambiente parecia se apertar ao redor dela. Você tem destino que nem mesmo imagina. As palavras dele ecoaram, como ladrão na noite que assalta a inocência. Su olhar se fixa nela, e Esther sentiu frio na espinha. Oh neo! Ele está falando dela. Alguém grita na sala. Era nobre do grupo, sua voz carregada de pânico. Ele saltou para trás, definitivamente alarmado, ofuscando a luz de verdade que Esther comunicava a discernir. Se você sabe algo se você sabe quem eu sou Esther balbuciou, quais sem vos. O homem sombrio enteo se aproxima ainda mais, seus olhos agora brilhando com uma intensidade quase sobrenatural. Você é mais importante do que pensa. A reina precisa de você, mais do que imagina. Por quê? O que você sabe de mim? As palavras escaparam de seus lábios como sussurro carregado de desespero. O homem sorriu de novo, mas havia uma pitada de pena em seu olhar. Toda a sua vida foi uma preparação para este momento. As escolhas que você faz agora afetaram não só você, mas todo o seu povo. Os nobres começaram a murmurar, inquietos, suas faces uma paleta de expressos que variavam de confuso a raiva. A tensão era quase elétrica, como se a sala estivesse prestes a desabar sobre eles. Zilpa seguro o breco de Esther com tanta firmeza que doia. Vamos ser daqui, Esther. Este homem não é confiável. Mas Esther sentiu impulso profundo dentro de si. Algo atraía para ele, como se fio invisível a conectar-se à resposta que buscava. O que você quer de mim? Ela perguntou, inclinando-se levemente para frente, desafiando o desconhecido. O homem estendeu a mão, e sua palma, Esther viu pequeno objeto reluzente refletindo a luz de tacha na sala. Metalhau, símbolo ancestral que ela reconhecia de histórias contadas por sua avó. Com isso, você poderá mudar o destino de sua naquele. Decaida sabiamente. Sua voz soava como música enigmática, uma canção que seduzia as esperanças de Esther e as transformava em fé. Mas enquanto ela olhava para o metalhau, sentimento de dúvida crescia. E se tudo isso foi uma armadilha? As palavras de Zilpa, carregadas de preocupação, ecoaram em sua mente. O homem sombrio sorriu novamente, como se estivesse esperando por essa pergunta. Algumas verdades devem ser conquistadas, não apenas recebidas. Esther olhou ao redor, os rostos dos nobres agora se tornaram boros confusos, como sombros damcantes nas paredes. O que ela deveria fazer? Aceitar o que lhe era oferecido e correr o risco de sucumbir jogo muito maior do que ela entendia? Ou recuar e se esconder na incerteza, permitindo que tudo o que amava fosse perdido nas sombras? Uma decisão crucial se formava nas profundezas de seu ser, mas o tempo estava acabando. O homem sombrio aguardava sua resposta, e o ambiente pulsava em expectativa, como animal prestes a atacar. O olhar de Esther percorreu a sala mais uma vez, antes de retornar ao metalhau brilhante na mão do desconhecido. Era agora ou nunca. Mas o que realmente significava aceitar esse destino? A verdade estava prestes a ser desvelada, mas com ela, mundo de consequências.
O que Esther escalheria? E mais importante, aquem essa escala realmente beneficiaria? O silencio que esse seguia foi carregado de suspense, e ela sabia que a resposta que daria mudaria tudo. Uma carga elétrica parava no ar enquanto Esther encarava o homem sombrio. O silencio era ensurdecedor, e Estela sentiu o peso das expectativas dos nobres a sufocando. Seus olhos, agora muito atentos, capturavam cada nuance daquela cena. Alguns dirão passo para trás, murmurando entre si, enquanto outros permaneciam paralisados, como se o tempo tivesse congelado da mão do homem ainda estava estendida. O metal relhas chamando a atenção de todos, ponto brilhante meio a escuridão. Esther podia sentir seu coração pulando no peito, a tensão crescente que sufocante. E esse aquele objeto realmente tivesse poder? E esse eu acidalo, ela se tornasse uma heroína ou paia alvo? Você realmente acha que isso vai mudar algo? Zilpa sussurro, os olhos correndo brilhar de preocupação. E ele pode estar mentindo. A idea dispara uma onda de adrenalina em Esther. O pensamento de ser enganada apavorava, mas havia algo inegável em meio à neblina do medo uma força dentro dela estava se manifestando. Ela não queria ser a covarde que recuava quando enfrentava destino imenso. A incerteza consumia. Mas e se o destino não fosse dela escolher? Esther ele disse, cada sílaba ressoando como tambor. Você está em uma encruzilhada, e a escala que você faz decidera o caso da história. A pressão em sua garganta aumentava. No fundo, ela sabia que essa não era uma simples decisão. O olhar dos nobres a atravessava, misturado com tema e expectativa. E aquele metal que segredos estavam guardados nele, ainda com a mão estendida, o homem apoxa para mais perto. Aceit su chamado. A reina precisa de alguém como você neste momento. Alguém que entendia a dor de su povo. Eu ouvir isso, su coração vacilou. A dor que sentia por sua naquele flia, uma corrente de impatiência. O metal pulsava com vida própria sua presena daquilo grito repentino a distrair. E esse foi truque? Alguma armadilha? Outra voz grita de multidão, e isso provocou uma onda de rebelico. Maus se levantaram, gestos carregados de indeciso. Havia uma dimensão de violência no ar o tempo está passando, Esther. A voz dele agora era sussurro entre uma tempestade de vozes. Você poderia ser a chama que acenda o caminho para a mudança ou a sombra que se apaga para sempre. Ela morde o lábio, cada palavra se infiltrando na sua mente. O peso do passado e do futuro comprimiam seu ser. Medo e esperança formavam uma dança caótica dentro dela. Zilpa puxa sua mão, seu olhar suplicante implorava por uma saída. Você não pode fazer isso. Não pode confiar nela. O desespero na voz da amiga a fazia hesitar. Mas se aquela era a única chance, a pressa toma conta de Esther, e gesto caio de determinação, ela se inclina para frente, o coração martelando su peito. E o cito. Assim que as palavras saíram, uma onda de energia envolveu. O metal brilhou intensamente, fazendo a sala encolher com brilho ofuscante. Mas algo mudou. A expresso do homem sombrio alterou-se para uma mistura de alívio e algo mais obscuro. Nome de reina, e ele murmurou, você se tornou parte de jogo mortal. E, antes que Esther pudesse processar o que acabara de acontecer, uma sombra maior passou sobre a sala. O ar se tornou mais denso, e ruídos distantes de uma luta começaram a do lado de fora. Esther, agora como metal mãos e destino colado su peito, sabia que não era o fim. Era apenas o comico. As sombras estavam se expandindo, e uma nova linhagem de segredos estava prestes a ser revelada. A pergunta que queimava sua mente era,
Quem ella realmente se tornara ao escolher? E com isso, ella gira na dirico da porta, o mundo exterior clamando. O que aguardava além das paredes daquela sala iluminada? Esther sentiu o chão tremer sob seus pés. A luz do metal lampejava em suas mãos, pulsando como coração. Ela girou rapidamente, seus olhos buscando entender o que estava acontecendo. O barulho lá fora se intensificava. Gritos e o som de algo passado se chocando ressoava, e uma onda de pânico varou a sala. Esther! O que você fez? Zilpa exclamou, seus olhos arregalados de terror. Ela tentou puxar Esther de volta, mas a jovem estava presa em turbilhão de emoções. Olari, dos nobres mais velhos, estava de pé, a boca aberta em horror, incapaz de acreditar no que acabara de acontecer. Ela aceitou. Alguém gritou, a indignação transformando a voz em lasnado. Essas palavras vibraram pelo ambiente. O homem sombrio sorriu com uma satisfação sombria, os olhos brilhando de uma maneira que fazia a carne arrepiar. Agora, as consequências como e ele murmurou, sua voz como sussurro traiçoeiro. Esther olhou pela janela, onde a multidão se aglomerava. As sombras dançavam como espíritos em fúria, e a visão de uma taba enfurecida fazendo frente a uma linha de guardas dixava seu coração aflito. Eles estavam receosos, sentiam o cairo do medo no ar, e neo sabiam o que esperar dela. Uma figura emergiu da multidão, alguém com olhar feroz e uma determinação que queimava nos olhos. Era Alaric, antigo amigo de Esther, agora vestido como soldado. E ele havia estado no coração de luta pela liberdade. Quando seus olhos se cruzaram, impulso percorreu o corpo de Esther. Uma conexão, chamado. Ela precisava ajudá-lo. Não importava o perigo de lá fora, os gritos aumentaram. A reina nunca nos virá. Desafio profundo resu, e a multidão começou a avançar. Esther sentiu aperto no peito. O que exatamente ela poderia fazer? Agora que tinha o metalhau, qual era seu papel? Esther olhou para o homem sombrio, seu coração batendo descompassado. O que isso significa? O que você quer que eu faça? Sua voz estava entrecortada, carregando a tensão do momento. A dúvida e a responsabilidade esmagavam. Você será a voz. A bandeira que eles levantarão, ou a lâmina que cortará as correntes. Decaida a que lado você se tornará, e ele responde com sorriso maligno, seu olhar penetrante. Esther percebeu que as paredes da sala pareciam se aproximar, tornando tudo ainda mais claustrofóbico. Grito a fez voltar rapidamente para a janela. Alaric estava em perigo. A luta estava prestes a explodir, e ela tinha que agir, mas como, sem se dar conta, ela estava correndo em direito à porta. Os nobres se espalhavam, e os murmúrios de desespero se tornavam coro ensurdecido. Mas Esther estava focada. O metalhau baixa como tambor seu peito, e ela precisava descobrir a extensão do seu poder e rapidamente. Quando ela saia para a escuridão, o frio da noite envolveu. A cena se desenrolava à frente dela, corpos em luta, sombros se movendo freneticamente, e a gritaria se transformando em clamor de guerra. Esther não hesitou. Alaric! Ela gritou, sua voz se erguendo acima do caos. Ela precisava convencê-lo a parar, dar sentido àquele confronto descontrolado. Futuro dependia disso, mas, enquanto ela avançava, uma sombra diante dela a fez parar abruptamente. O que estava à sua frente era homem com uma armadura reluzente, símbolo dela, de reina. A expresso de desgasto seu rosto a fez duvidar. Você? A única reina que o povo reconhecerá é aquela que possui coragem. O desespero seu olhar paralisou.
Esther sabia que havia apenas uma escala. E ela falhas? A luta os envolveria, e a esperança se perderia para sempre. Seria coragem o sufficient para mudar o destino? A multidão regindo atrás dela trua pergunta estava pronta para se tornar algo mais do que apenas uma figura decorativa. E o que realmente significava ser reina em meio à guerra? Esther engolia em seco, percebendo que a verdadeira batalha estava apenas começando. O peso do momento era quase insuportável. Esther olhou ao redor. As sombras e os rostos distorcidos da multidão cobrindo o campo de batalha se espelhavam diante dela. O caos estava prestes a alcançar novo clímax, mas dentro dela, uma calma crescente começou a tomar conta. O metal pulsava com uma energia vibrante, como se estivesse vivo, como se estivesse esperando por ela. Alaric! Ela gritou novamente, essa vez com mais firmeza. E ele virou os olhos ardendo com determinação e medo. Segundo parecia uma eternidade enquanto ela percorria a distância entre eles, o tumulto a envolvendo em abraço de incerteza e destreza. Você precisa me ouvir. Não podemos permitir que nossa luta desencadeie massacre. E ele hesitou, a tensão entre eles se desvanecendo por momento. Então, os olhos dos dois se entrelaçaram e Esther viu a luta dentro dele. O coração de Alaric era tal forte quanto sua vontade de lutar, mas a verdadeira batalha era pela alma da cidade. Esther! A reina não nos escutara, ela está perdida em sua fortaleza. E ele exclamou, a frustração transbordando em sua voz. Mas eu sou a reina! E eu cito isso! A declaração provocou eco na multidão e murmúrio de incerteza e desconfiança varou a massa. Esther ergueu o metal, sentindo sua luz refletindo em seu próprio coração. Como poder que me foi dado, lutar por todos nós. Juntos, podemos mudar o destino. O silêncio se instalou. O tumulto cessa momentaneamente enquanto todos aqueles presentes pareciam digerir suas palavras. Eu saber disso, Esther mantivesse firme, cada fibra de seu ser pulsando como uma coragem renovada. Ela não estava sozinha, e nadar contra a corrente era o que deveria fazer. Vamos! Levante suas vozes! Esther instigou, o apelo vibrando em sua essência. Essa batalha não é apenas pela sobrevivência, é pela dignidade. Não seremos mais vítimas das sombras. Uma messia mim. Alaric observava, o brilho de esperança em suas ficos enquanto a multidão começava a murmurar. Finalmente, com uma determinação bruta, ele gritou, por Esther! Por nosso povo! Juntos, somos mais fortes! As vozes começaram a se elevar em uma onda emocionante, grito coletivo de esperança. Momentos antes, estavam prestes a colidir em confronto desastroso, mas agora iram tudo, uma força unida contra a opressão. Enquanto a multidão se unia, o homem sombrio, ainda presente à sombra da sala, estrito os olhos, incapaz de ocultar seu descontentamento, Esther se adiantou, enfrentando-o de frente. Você tentou manipular meu povo, mas não deixaria que a escuridão nos consuma. A luz da verdade brilha mais intensamente agora. Com essas palavras, ela alcançou o poder do metal e, em instante, uma onda de luz rompeu, cobrindo todo o campo, revelando traidores em meio à multidão. Os nobres que planejaram a traco foram expostos, e os guardas hesitaram, a dúvida sobre seus caracos antes impenetráveis. A verdade estava se desdobrando. Você poderá nos derrotar. Nobre gritou, seu rosto empalidecendo em desespero, mas Esther permanece inabalável. E se tentarão, encontrará o poder de povo unido. Os murmúrios se intensificaram enquanto Esther se tornava símbolo de resistência,
Atenção nas linhas de frente se transforma em camaradagem. A força do amor pela liberdade toma conta de carecos outrora perdidos. E assim, eu indies de guerra e reina, novo dia resplandece. Eles lutavam juntos, não apenas por Esther, mas por futuro melhor onde a justiça prevaleça sobre a opressão. Com a vitória finalmente em suas mãos, Esther virou-se para a multidão, seu coração agora livre. É apenas o caminho. A luz que encontramos aqui não deve apagar, mas se acender ainda mais forte nos próximos dias. As vozes aclamaram, cada grito de vitória ecoando como bravo argindo pelas mudanças que finalmente se aproximavam. A coragem de Esther não apenas salvo seu povo, ela tinha forjado caminho novo para a história, e a esperança se tornava realidade. Agora, a história de Esther não era mas apenas uma vida, mas a lenda de uma reina e de seu povo, unidos em uma luta que desafiava o destino. Mas antes de você ser, aqui está o que você precisa fazer. Subscreva imediatamente ao canal para não perder as histórias exclusivas que estão por vir. Smash o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo e ajudar outras pessoas a encontrarem esta mensagem de esperança. Flood o espaço dos comentários com suas teorias sobre o que vem a seguir. E por último, não espere nem mais segundo para compartilhar este vídeo com 5 amigos que precisam ver esta conclusão impactante. Vocês são a razão dessa comunidade existir.